103 X30 senior drivers. The winner of this event will get their winner's trophy and a silver ticket for an entry to IWF 2024. 15 minutes on the timer, plus a lap. We're lights out and racing. Good start by our pole sitter. Ferrazzano is going to try and put it round the outside at the moment as they go through into turn number one, but there has been a loss of the lead, but Ferrazzano round the outside takes the lead coming out of turn number two. Impressive confidence for the 259 from Belgium, representing Euro karting. And that's Mehdi Lassoud having to go wheel to wheel. That looks to be more than likely. That's the 231, a 321 of Lewis Mackey, I believe, from Norfolk for EGP up into second. But Ferrazzano, what a lightning start. Hung it round the outside and got the job done early. And that's exactly what you need to do in these wet weather conditions. If you can get out of the front, you've got better visibility. You're not compromised with anybody else. And the lead that Ferrazzano has got is mighty. But we've already got a kart off the circuit. And there are yellow flags at Marshall, post 4. Noah Maton was not showing up on the start, but I think that might be Zem van der Heyden that's dropped out. Et justement, par rapport à Noah Maton, mon cher Alex, malheureusement, c'est un ennui mécanique qui a empêché le jeune Belge là-bas, dont le kart est toujours au niveau de la prairie. Je me demande s'il va parvenir à prendre part à cette finale, peut-être en toute dernière position, mais juste au moment où le peloton s'est lancé dans les trompes d'eau, eh bien, j'entendais des cris au moment où je revenais vous retrouver depuis la zone d'interview. Eh bien, Noah Maton, malheureusement, se retrouvait planté là-bas, sans doute un souci mécanique au niveau de son châssis du Team RSD, et malheureusement, on va voir si Noah, et je pense qu'il va effectivement rentrer au stand. Il vient de revenir du côté du box, semble-t-il, Noah, à moins qu'il soit encore avec nous. Non, je ne le vois nulle part, malheureusement, sur le tracé. Donc, bien malheureux, en tout cas, pour le jeune pilote belge qui devait s'élancer depuis le haut du peloton. Noah Maton qui était en 6e ligne sur cette grille de départ et qui aurait pu faire de très très belles choses dans des conditions qu'il affectionne particulièrement. Il n'en sera rien, malheureusement. Parfois, même au prix d'un week-end relativement réussi pour le pilote belge, qui a été parmi les plus constants, avec une 2e, une 4e et une 5e place comme résultat, une 3e position aussi. Eh bien, la mécanique n'a pas répondu présent au pire des moments au départ de cette finale senior. Aaron Ferrazzano, son compatriote, qui mène le bal, 7/10 d'avance sur Lewis Mackey. Mehdi Lassoud, vous le voyez à l'image avec le châssis Sodicart en 3e position. Marcus Lusio remonté de 4 places au 4e rang, qui lui donne la chasse devant Marcelo Piccolo. Fred Green, 10 places de remontée pour Fred. Les pilotes britanniques, évidemment, qui à nouveau affectionnent, comme les pilotes belges, ce genre de conditions difficiles. Laurie Satch, 7e, qui a remonté également quelques places devant Matthias van der Kerkhove, qui, à l'inverse, malheureusement, ne peut pas en dire autant. Lui qui s'est lancé depuis la pole, il est seulement 8e devant Clément Autran et Ruben Moyen. Mais tout est encore à faire dans cette finale. 12 minutes et un tour avant le drapeau à damier. On est loin d'avoir tout vu. Yes, 3 minutes completed out of the 15, and at the moment Aaron Ferrazzano, after the opening lap, had a nearly 1.2 second advantage. Lewis Mackey has cut that down to 7.5 tenths, but Ferrazzano's gone purple in sector number 2. Black and white warning flag for 2-2-6 as Marcus Luzio has just got through on Mehdi Lassoud. So the 226 gets the black and white warning flag. That is for possibly driving standards out on track. Marcus Glum, Luzio and Lassoud embroiled in the battle for 3rd place. They both swing it wide towards the outside of turn number 1 and get the good amount of purchase on the traction going through into turn number 2. So at the minute, well, drivers that did not start the race, well, Zem van der Heyden out. Maxime Blanchimard, who started on the back row of the grid, also out, as Guillaume just alluded to just a moment ago. Noah Maton, who was on the inside of row number 6. Technical difficulties for the RSD karting driver. Clément Massot is the next driver, 269, to pick up a black and white warning flag from race control. They'll see that indicated on the digital flag, which has the green lights and also the countdown timer as well. And well, I was waiting for this moment to transpire. A big thank you to over 525 people currently watching. Well, that's dropped down as soon as I said something. Oh, God.
what am I like? But we want to hit 750 subscribers by the end of the racing action on the Iame Series France channel. So if you haven't subscribed, please do so. It's just a click to you, but to us it means so much more. It means we can grow our love of this sport through the magic of live streaming. Big thank you to Mike Wagner and his team at Camp Company GmbH for the provision of not just the live streaming, but also the race control cameras that are dotted around the circuit here at Le Mans. But the battle still very much on between Mehdi Lassoud in fourth, Marcus Luzio, the driver from Premium Karting, who didn't pick up a race win yesterday or the day before, but has been there or thereabouts. And that was why he started on the outside of row number 4, alongside Marco Piccolo, who is currently 6th at the moment. Matthias van der Kalkova currently stuck down in 8th place. Ruben Moya 10th, Kyuho Lee 12th, but has made up 3 places. Alessandro Tedesca started 5th, now 14th. Oh, et ça passe par l'extérieur là-bas avec le numéro 301. C'est Bertram Satch et Kyo Lee en pleine explication là-bas au niveau de la chicane, avec également, nous avions Alessandro Tedesca du team RSD, je pense. On va y revenir d'ici quelques instants, mais ça se bat à tous les niveaux. Matteo d'Auvergne, Ruben Moya qui vient de prendre l'avantage sur Matteo d'Auvergne du team PB Kart. C'était d'Auvergne qui était là-bas en difficulté avec Bertram Satch au passage de la chicane. Une seconde 3 d'avance pour Aaron Ferrazzano pour l'instant, votre leader sur Lewis Mackie. Et vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. On vous en remercie évidemment. Vous avez été nombreux depuis vendredi, hier également, à nous accompagner pour suivre les festivités ce matin, ici. Et oui, depuis ce matin surtout, pour suivre les festivités depuis Le Mans Karting International. Et pour cette édition de la Iame Eurocup et Ladies Cup que nous aurons plaisir de suivre tout à l'heure pour ce Finals Day. Dans les conditions, vous le voyez, ô combien difficiles et sensiblement différentes que ce que nous avions jusqu'ici. Les écarts qui tendent à grandir un petit peu. Marcus Luzio, le numéro 320, qui tente de changer de trajectoire pour tenter de se rapprocher de Lewis Mackie, son compatriote, en deuxième position, sous la pression de Mehdi Lassoud depuis la 4e place. C'est ici évidemment dans ce genre de conditions météo difficiles, avec évidemment les niveaux d'adhérence qui tendent à évoluer. Ils sont assez faibles, on ne va pas vous le cacher, sur ce tracé du Mans, avec de l'eau stagnante, de la standing water, qui aura peut-être tendance à se former à différents endroits, notamment dans le banking, le virage numéro 11 de l'autre côté du tracé, on va y revenir. On le disait, il pleut légèrement, mais de manière continue. Donc ce n'est peut-être pas la plus grosse pluie qu'on aura vue ici au Mans, mais elle est bien présente, elle est relativement invisible, mais on la sent sous les roues et également sur les anoraks, raison pour laquelle j'avais mis quelques couches tout à l'heure pour aller interviewer Roberto Bass, en espérant que ça reste comme ça, mais surtout pour les pilotes, c'est que la trajectoire idéale, la racing line tend un petit peu à s'améliorer. Mais vous voyez bien, notamment du côté du banking, c'est là sans doute, les pilotes ont de l'expérience de ce tracé du Mans. Ils savent qu'au niveau du passage de la corde et au niveau du vibreur, c'est là que l'eau aura peut-être tendance à stagner légèrement, ce qui est quelque chose que vous voulez éviter pour conserver un petit peu de grippe dans vos pneus. Regardez également comme l'eau s'accumule en extérieur de la trajectoire là-bas, juste avant l'entrée de la chicane. Et on peut voir à l'œuvre différentes trajectoires, différentes tentatives de la part des pilotes, soit au milieu de la piste, à l'extérieur, tenter d'aller chercher un petit peu de grippe ci et là pour, d'une part, rester sur la piste, mais surtout éviter de se faire rattraper au nom de perdre quelques précieux dixièmes au passage. Aaron Ferrazzano qui nous fait part de toute sa maîtrise de cet exercice, puisque l'écart ne faiblit pas. 1 seconde 3 pour l'instant. Il a tourné en 1 minute 9.7, qui est un dixième plus rapide très exactement que Lewis Mackie en 2e place. Mackie qui doit faire avec la pression de Marcus Luzio, qui revient dans ses échappements de plus belle. Là-bas, la sortie des 2 chaînes. On va voir ce qui peut se passer entre ces deux-là. Le tout, c'est de garder la tête froide, évidemment, puisque 6 minutes et 20 secondes et un tour. Il y a encore de quoi voir venir, évidemment. Lassoud s'est laissé décrocher, vous le voyez là-bas. Et où est-il d'ailleurs, le pilote Sodicart? Il n'est plus. Fred Green, effectivement, Fred Green est passé devant, donc le pilote français en 5e place. Et ça tente de passer également. Ouh, ça a failli même s'accrocher entre le Satch et Marco Piccolo dans le banking. Gare évidemment où vous mettez les roues. Yeah, the Kart 45 driver from France unfortunately went a little bit deep into turn number 5, and then Fred Green was there to pick up the pieces. The barn doors were wide open. Fred Green went through. So Lassoud has dropped down into 5th place as a result of it. But you can see how calm and composed Aaron Ferrazzano is. Marcus Luzio going very wide coming out of the 17th and final corner, but still keeping it, I think, pretty much 2 wheels within track limits. But of course, with the wet weather, there has to be a little bit of leeway for the drivers, given these are very, very
extenuating circumstances that we have here, because it's a consistent rainfall. We can look at the gantry on the left-hand side of our commentary box position. There are so many umbrellas up in so many different shades of colours that literally there are going to be raindrops going down onto the people that are standing below them that are occupying the pit garages. And more to the point, Aaron Ferrazzano's lead is now 1.6 seconds. It was all that, and I said this earlier, when he did that move, because Lassoud went up the inside of Van Kerkhoff, Ferrazzano went, right, went round to the outside, punched the throttle down hard, lit up the rear tyres, straightened the kart out, and Luzio now through at turn 14 on Mackie. That's for second. So there are still prizes up for grabs, apart from the silver invitation to IWF 2024 for the winner. But drivers in second and third will get some Comet K3M tyres. Kevin Lantinga gets a black and white warning flag from Race Control, the 296 from the Netherlands. But Marcus Luzio has got Lewis Mackie in his wheel tracks into the 90 right here at turn 3. Fred Green has caught them up because they've been squabbling a little bit. What has happened is that Fred Green might get the job done. Yes, he just squeezed through on Lewis Mackie. Fred Green taking a good little line, took the inside line, and Mackie tried to swing back into the corner and rotate the kart. But, however, Fred Green was there quick to pounce, and now he's going to... You see that little bump on the inside there? That's a nice little bit of manoeuvrability there, because you can use... I saw Marcus Luzio use that earlier. There's a little bit of a compression, a little bit of an indent on the inside approach into the apex at turn number 11. And Luzio has used it. Green has just used it. 3.5 minutes to go, and it's not getting any easier out there at all. Non, effectivement, les conditions qui semblent légèrement se dégrader avec la pluie qui tend un petit peu à augmenter également. Et les pilotes vont devoir bien raviver, faire preuve d'une belle détermination, surtout être attentifs jusqu'au bout. Évidemment, il n'y a guère de place pour la moindre erreur ici dans ces conditions, combien difficiles, sur quoi eh bien, vous pourrez le payer doublement cher, Ferrazzano, pendant ce temps-là. Et ça tente de passer à la corde là-bas dans le chef de... Et poursuivant Marcus Luzio, Fred Green, au jeu volant son châssis Croc Promotion. Green qui tend... Oh, contact avec Marcus Luzio, les deux se sont contactés. Aïe, 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 ils se sont touchés, même devrais-je dire. Le contact, mais Marcus Luzio, par je ne sais quel miracle, est parvenu, après sa toupie, son 360 degrés, à revenir dans le bon sens. Et directement se relance pour prendre l'avantage sur Lewis Mackie. Eh bien... Remonter comme un coucou, mais Mackie qui contrôle la situation, qui ferme la porte au virage suivant. Ils vont être côte à côte. Et Luzio qui serre les dents, qui parvient à prendre l'avantage sur son compatriote. Quelle séquence en l'espace de 2 virages. On a pensé que Marcus Luzio allait avoir sa course complètement ruinée après ce contact avec Fred Green, qui ne s'en est pas laissé compter, lui, pour continuer sa route. Il est en 2e position, le pilote britannique Fred Green. Et il en a profité pour creuser un bel écart. Vous le voyez là-bas, actuellement de 1 seconde 1. On a pensé que Luzio, n'aurait plus voix au chapitre dans cette épreuve. Il s'est retrouvé dans le bon sens. Pedal to the metal, directement le coup d'accélérateur pour se relancer. Et il n'a guère perdu de temps pour... dire à Lewis Mackie, non, mon bon ami, je reste en 3e place, tu ne vas pas profiter de la situation pour me ravir ce podium, je repasse devant, quitte à y aller au forceps. C'est exactement ce qui s'est passé. Luzio de retour en 3e position, il doit fulminer, sans doute le pilote britannique, l'ancien vainqueur de la Iame Winter Cup, fulminer d'être vu envoyé en tête à queue comme ça. Il suffit dans ces conditions, Alex, la moindre touchette, le moindre petit contact sur le mouillé, et ça peut donc provoquer ce genre d'incident et ruiner votre course, ce qui n'est pas encore le cas pour Marcus Luzio, qui est toujours sur le podium. I think it was more of a racing incident, to be honest with you. The slightest glance of sidewalls, and hats off to Luzio for saving it. 360 on the tarmac, not going onto the grass, because otherwise that would have compromised the traction on the K3W Comet tyres. But Aaron Ferrazzano, with 1 minute and 3 seconds to go, that's 3 laps remaining, has a lead over Fred Green of nearly 3 seconds. Marcus Luzio still managed to dive bomb up the inside through at turn number 11 on Lewis Mackie. So the premium karting driver holding on to 3rd place, but time is fast running out. The other prize is up for grabs. The winner gets their winner's trophy and a silver IWF 2024 invitation. Second gets a trophy and 2 sets of Comet K3M tyres. Third, a trophy and a set of Comet K3M tyres.
But Aaron Ferrazzano has made good his intentions because, of course, last year at IWF 2023, injury put him on the sidelines. He has come back and he has said, I'm not going to be there in Valencia to make up the numbers. He has done this on merit. There have been so many drivers that have been worthy to win this race. Timer now expires. And now we go on to the final lap of the first Euro Cup winner for 2024 to be decided. It's being led by Belgium's Aaron Ferrazzano with a 3.1 second lead over Fred Green, Marcus Luzio, Lewis Mackie, Mehdi Lassoud, and Matthias van der Kerkhoff are rounding out the top 6. Ruben Moya, Marc-Claude Piccolo, Laurent Saxe and Mathilde Verne for PB Cup round out the top 10. But corners are fast going away, as now Aaron Ferrazzano has 10 remaining of the circuit here at the Le Mans Karting International Track. Et dernier tour en effet, dernier tour pour Aaron Ferrazzano, ce serait une belle revanche sur le sort. Lui qui, il y a quelques mois de cela, vous vous en souvenez peut-être, avait subi un gros accident lors de la finale mondiale Iame sur le circuit de Portimao au final. Et accident qu'il avait laissé en dehors des circuits, out sur le banc pendant 5 longs mois de rééducation. Il est revenu à son plus haut niveau et nous a livré une partition absolument splendide, tant sur le sec que sur le mouillé. L'ancien champion de la catégorie junior Iame Series Benelux. Et voilà qui, d'ici quelques instants, le drapeau d'Iame qui va s'abaisser pour accueillir la victoire de Aaron Ferrazzano du team Eurokarting. La petite danse sous la pluie du Mans. Le doigt levé vers le ciel, la victoire pour Aaron Ferrazzano dans la Iame Eurocup X30 Senior après une superbe finale dominée de bout en bout. Magnifique prestation, 2 secondes d'avance sur Fred Green qui aura donc été bien incapable de rejoindre le pilote belge qui danse sous les gouttelettes de la région de la Loire, dans le temple de la course automobile. Aaron Ferrazzano qui fait main basse sur sans doute la plus convoitée de toutes les finales du jour. Une superbe démonstration de la part du pilote Eurokarting. Une belle revanche sur le sort après ses déboires de l'année passée. Revenu à son meilleur niveau, le plat de confiance, la vitesse, les skills et surtout l'expérience de ces conditions qui l'ont permis de faire la différence et de se révéler totalement intouchable ici sur la piste du Mans. Well, your first Euro Cup 2024 winner for X30 Senior goes the way of Belgium's Aaron Ferrazzano from Euro Karting. A high wide round the outside move at turn 1 on the opening lap meant that he would not be touched for all remaining tours and corners. Fred Green and Marcus Luzio round out the provisional top 3 here in X30 Senior at the final. Lewis Mackie, Mehdi Lassoud ran out the top 5 ahead of Matthias van der Kerkhoff, Ruben Moya, Marc-Claude Piccolo, Laurent Saxe and Matteo De Verne rounding out the top 10. Clément Outron, Kevin Lantinga, Q Holly, Alessandro Tudisca and Victor Louis ran out the top 15 who crossed the line. Clément Massot, Andy Rattel, Bertrand Saxe, Thierry Quinard and Milan Marzac round out the top 20, followed by Louis Comin, Hugo Jalad, Steven Servan, Marcus Gloom, Alistair Cresswell, Mathis Barbet, Clovis Nogaroid finishing all the way down in 27th after taking pole position on Friday morning. Yanni Bouillet, François Diletti, Maxime Gillet, Otto Paikinen, Morgan Moore and Neil Marine Dubar round out the 33 finishers. Non-starters, Noah Meton, Sam van der Heyden out and Maxime Blanchemont out early. But Ferrazzano will head to Valencia in early November for the IWF 2024.